everyone. Good evening. Good evening. Good evening, Madam Iris. Good evening sa lahat. Sabi ni Francis Lloyd Pilongo. Ayan. Early kasi day off ko ngayon. Hindi ko na maantay yung alas 10. Lisa Hart, thanks so much, Sisi. Salamat for coming. Thanks so much. Inaantok na si host. Napagod gumala kanina. Salamat sis Lisa. Thanks so much for coming. Bigyan kita ng jacket. Ba tayo magbigay ng jacket si Lolo? Ayaw niya. Tamsak po ate, sabi ni Lisa Hart. Bakit? Ayan, may jacket ka na. Sisi. Salamat. Hello everyone. Good evening. Madam Maria Reyes channel, thanks so much po. Salamat po sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Lisa Hart. May sumpong si Whitey. Bakit sis? Bakit? Anong nangyari? Katapos laban ng mga damit. Bakit gabi ka naglalaban ng damit mo, Sisi? Hayaan mo natin ang pante. Andyan na, meron na. May sumpong si Whitey. At Maria Reyes channel, hello po, sabi ni Lisa Hart. Ayan, sis Lisa Hart, si Madam Maria Reyes channel ay isa na rin siyang monetized channel na kagaya mo. Ayan, kung gusto nyong mangisda guys, mag-isdaan na kayo. Yung mga damit kanina ate, nilabhan agad-agad. Ang sipag naman, mayroon pa namang bukas. Mayroon pa namang umaga para maglaba bukas, diba? Ang sipag-sipag naman. Napagod na nga sa kagagala. Francis Lloyd, Mama Norms, diba Sunday ngayon, dapat rest kayo. Nag-LS pa rin kayo. Ang sipag nyo, Mama Norms, sabi ni Francis Lloyd. Kasi nga, naghahabol ako ng WH ko. Gusto kong matapos yung WH ko before na matapos yung taon. Kuya Ugi TV, tamsakdan po, sabi ni Kuya Ugi TV. Salamat sir. Salamat po sa patamsak nyo. At salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Sir Ugi, thanks so much po. Francis Lloyd, gusto nyo na po mamonetize? Yes. Kaya dyan ka lang para may tao sa LS ko para malaki laki yung ibibigay ni Lolo na watch hour ko. O diba? Yan ka lang para may tao sa bahay ko. Gusto nyo na po mamuni. Sabi ni, malapit na po kayo mamonetize. Pray lang kay God, sabi ni Francis Lloyd. Yes, Francis, konting kimbot pa. Konting puyat pa. Saan ba't matatapos din yan? Makuha din natin yung WH na yan. Sige lang, kahit na rest day kailangan pa rin magpuyat.
para lang sa ekonomiya. Ilan na po WH nyo? Na 3 mahigit. Kuya Ugi TV, malapit na Mama Norm, sabi ni Kuya Ugi TV. Yes sir, malapit na po. Konting kimpot na lang. Kulang na lang ako ng 600 mahigit po. With your help, sana Kuya Ugi. Thanks so much in advance. 3 mahigit. 3 mahigit. Malapit na Mama Norms. Oo. 3,300 mahigit. Tamsaktan po, sabi ni JJ. Thanks so much Sisi sa panamsak mo. Kuya Ugi TV. Galing naman, sabi ni Kuya Ugi TV. Thank you so much sir. Salamat sa pag-stay. Tapos na ba ang LS nyo? Hindi ako naka-stay kanina kasi inasikaso ko tong alaga ko. Pinaliguan ko muna. Tapos, ayun. Kuya Ugi TV, sige po. Singit kita, sabihin ko kay Maria Reyes Channel. Thank you so much sir. Salamat po. JJ, andyan lang. May pa-virtual heart siya. Thank you so much Sisi. Salamat sa 4 million people in the house at saka sa 9 na patamsak nyo guys. Salamat po. Sana nga sir, makuha ko hanggang katapusan. Katapusan ng November. Ano pa lang naman ngayon, second week. Sana nga huwag nang magbawas kundi madagdagan. Kaya please naman lolo, dagdagan mo naman yung mga mga WH ko. Please lolo, maging mabait ka sa akin. Nakikipag-please na ako kay lolo para bigyan niya ako ng malaking WH ngayon. Thanks so much sa 3 million people in the house. Saka sa 9 thumbs up. Salamat guys. JJ, ang lupit po ni lolo ngayon. Ho. Bakit? Bakit malupit si lolo? Lisa Hart, andito ako ha, sabi ni Lisa Hart. Kinig lang. Yes, thanks so much, Sisi Lisa. Salamat sa pagbantay. Naubos niya na yung yung latik nyo. Ako yun ang ijiting kapik tatay ko. Tatay si Mang Potak. JJ, talagasan po ako ng 16. Wow. Ang dami naman. 16. Francis Lloyd, kapag ma-monetize na po kayo, giveaway po kayo, bikini men, sabi ni Francis Lloyd. Oo naman. Pagka na-monetize na rin ako, magpapa-WH din ako. Ganun lang naman eh. Give and take tayo para para masaya, di ba? At mag-order din tayo ng mic na pampaganda daw ng boses, sabi ni Renz Temple. Sabi nila mag magic mic para pampaganda ng boses. Nga lang, hindi naman ako makangawa-ngawa ng malakas dito kasi nga katabi ko yung alaga kong matanda.
Tapos may ano pa, may camera pa ako dito sa kwarto kaya hindi ako pwedeng magngawa-ngawa. Jejit, kaya nga po nakakapanlata. Pero laban lang, pinagpupuyatan ko pa naman yun gabi-gabi tapos lagas lang. Ganyan din ako sisi noon. Ganyan din ako hanggang alauna, 2:00 ako ng madaling araw nangingisda sa mga LS kung saan-saan din ako pumupunta noon. 3 beses nga akong graduate noon sa paglagas-lagas. Malakas siya ate kahit magbulong ka lang doon sa condenser pala ang tawag doon. Kaya nga, ang problema doon kung saan ko naman ikakabit dito sa kwarto. Alangan naman dito sa harap ng camera. Andyan yung camera ko sa may ulunan ko. Ay, nako. Honey MG Vlog, dan thumbs up host, sabi ni Honey MG Vlog. Salamat sisi. Honey MG Vlog, thanks so much for coming. Francis Lloyd, kapag lalaki na po yung bahay nyo, huwag nyo po ako kalilimutan, Mama Norms. Oo naman, kahit maliit pa yung bahay ko, andyan ka na. Salamat at andyan ka na nakikipagpuyat din kahit may school ka pa bukas, may modules ka pa bukas. Ayan, andyan ka pa rin. Kaya pagka ikaw na yung mag-LS din, ayan, support ako sa'yo. Tandaan mo yan, Francis Lloyd. Nandito ako na mag-support sa'yo pagka ikaw na yung mag-LS. Ayan guys, si Francis Lloyd ay isa pa lang baby yung kanyang bahay. Baka naman guys, padikitan naman. Sis Lisa Hart, pakidikitan naman si Francis Lloyd kasi baby pa yung kanyang bahay. Kasi si JJ at saka sino pa yung andyan kanina? Ayan, dikit na sila. At saka si Sir Ogie, pakidikitan naman si Francis Lloyd. At saka si Madam Maria Reyes Channel, pakidikitan po siya. Si Francis Lloyd. Ayan si Lisa Hart, naka high five siya. Thanks so much sisi. Pakidikitan mo naman si Francis Lloyd sisi kasi baby pa yung bahay niya. Nangigisda siya. Ayan guys, kung gusto nyong magbaba ng inyong mga bahay, pwede kayong magbaba ng bahay. Ayan, Francis Lloyd. Ibaba mo yung bahay mo. Oo naman, magbaba ka ng bahay mo dyan. Para yung gustong dumikit. Thanks so much guys sa 10 na patamsak nyo at saka sa 4 million people in the house. Salamat guys. Ayan guys, si Francis Lloyd nagbuwa ng kanyang bahay. Pakidikitan sa hindi pa kadikit sa bahay ko, sabi ni Francis Lloyd. Ayan guys, nagbaba ng place para makarami rin siya ng bananas. Salamat. Five million people in the house. Thanks so much sa mga nagbigi-bigi dyan. Salamat. JJ, Mama Norms, tambay ko lang muna.
tambay ko lang muna dito. Mag-work muna ako. Sige, sige lang, sisi. Salamat sa patambay. Ingat. Ingat sa pag-work. Slowly. Para, dahan-dahan lang yung pag-work para hindi masugatan, hindi madisgrasya. Ako masakit yung likod ko sa pagbuhat-buhat nitong matanda. Pansin ko lang yung matanda, simula nung nagkasakit siya, mabigat. Sige po, maya po. Pagbalik ko, work mode muna. Sige lang, sisi. Sige lang. Salamat, salamat. Masakit yung likod ko sa pagpwersa sa matanda, yung pagbuhat-buhat ko sa kanya. Parang may naipit yata na ugat na nalamigan, kaya masakit. Francis Lloyd pa, makapag-LS na ako, sabi niya. Oo. Ako nga noon, tinapos ko muna yung pangingisda ko, tapos saka ako nakapag-LS. Pero pagka may laptop ka, pwede ka nang mag-LS kasi ang gagamitin mo ay yung StreamYard. Yun. Gaya ni Teacher Jumar. Yan, nakakapag-LS na siya kasi may laptop siya. Hindi kasi pwede dito sa cellphone. Kaya kung may laptop ka, pwede ka nang mag-LS. Ako kasi wala akong laptop. Cellphone lang yung gamit ko. Kaya ngayon pa lang naghahabol sa WH. Maganda sana kung habang nangingisda ka tapos nag-LS ka na rin, yun maganda. Sumasabay yung pag-angat ng bananas mo at sumasabay din yung pag-angat ng WH mo, ganun.
Baby Afra and Mommy Bang, tamsaktan host, sabi ni Baby Afra. Thanks so much. Thanks so much sa patamsak, Baby Afra and Mommy Bang. Salamat, salamat sa pagbalik sa aking munting bahay, Baby Afra. Sino kaya ito? Baby Afra? Anong group ko ba nakasali? Kay ano ba? Kay Ma'am Evelyn? Ayan, Francis Lloyd. Dinikit ko sa'yo yung ninja ko. Pero hindi na ako nagbakas kasi naka-off naman na yung comment mo doon. Dinikit ko yung ninja ko sa'yo. Pero hindi na ako nagbakas. Yung landslot, ano ba yun? Yun, naka-off naman yung comment niya.
Team Lilibilberas. Tamsakos, sabi ni Madam Lydia. Thanks so much. Team Lilibilberas. Salamat po. Sino ba ito? Si Ate Lydia or si Sir? Thanks so much sa pagdalaw. Kumusta po yung lakad nyo kanina, ma'am? Anong ginawa nyo sa consulate? Nakita ko kanina yung mo, papuntang consulate ka mo. Quay 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 Cái ngồi lò này không hả? Kaya, Ngồi chỉ đâu à? ako to na. Cái ngồi lò này ra Friends Temple Vlog, thanks so much. Nagkape na ako sa bibingka mo kanina. Nagutom ako kaninang alas 8 yata yun. Tapos nagkape na ako. Friends Temple, at least sa heart kamsat, sabi ni Friends Temple Vlog. Ayan, nagising na naman si Tet. Makaisbo manin. Pala nakaturok, nakaraing manin niya matatan. Dakat ko linggong tattakat ristikat ko apetag ilesak.
Isumot yung kabil ko nga title ko. Ay naapo. Hindi pa ako nakamasahe. Apay kaya natapos ko pa lang magpaligo. Nakamulagat pa lang kay TV na pagmasahe ako pa'y hindi pa'y diram ko sa inapo. Apay nagladaw mo tan. Makapilo nga ron. Apay nagladaw mo tan. Yakin ginawa na ngay mo tan. Apay yung oras kasi mangpag. Apo. Basta makauma nga talaga oral siya pag maumuma ako nga talagan pero kailangan pa yung magkaroon ti kwarta hamag ang masapulan ti kasto ije Pilipinas tunda kaya Pilipinas basta Sunday maladaw ta anda boy-boyaan na nga kantaan ang kauray da ito apay niya ata baka Shanghainese ada boy-boyaan na matay ito so pay ada boy-boyaan na ato yung agkakansyon dati da siding ti jay agong na halo adda ay lalo adda pagadadalag owen adda matiguyain na dato tapos dagi tayo ngay kaslag ng kansyon nga pusa jay te pandabuy-buyan ita na ikwa Hong Kong cultural idi ampay nga masakit apang ko itulod ita imit na anak na tapos urayak ita nga na malbas na nga agbuya ita ni Hong Kong Cultural Center tapos nakwa ita North Point alas 12 kami makaawit dito yan kaya timibuyaan na kakansyon kas laging yung kapusa na kita yung nagpupuskol ti make up da and to TV pagbuyaan na wun adamot ti kwagarot adamot ti apan na buyaan itarwar adat kang kansyon naman data ita TV oray dati bakit na dyan ti buyaan naman ganan sa alas 10 wino 10:30 na malpas buyang man tayan pero pag tinalpas nga nangan kas lala na bartot nga kwan natukol mo itang na tugaw na so anyo nagkuna tambay mo na ta pero garam osan wan sige lang asikas wumpay kat ni rabiin alala yung orasan
tambay muna. Dirang usay.
Sir EJ, good evening po. Thanks so much, Sir EJ, sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Salamat po. Matutulog na sana ako. Hindi pa kayo inaantok, sir? Nakakaantok na. Mag-alas 11 na ng gabi. Thanks so much, guys, sa 3 million people in the house. Saka sa 12 na patamsak nyo, guys. Salamat. Why? Why? Ma, Rizomisi, ha? 點解屙尿好嘛？Leola?